హాయ్ మ్యామ్. హాయ్ సార్. మ్యామ్ ఏంటి మళ్ళీ పెళ్లి తర్వాత మళ్ళీ ఏంటి తెలుగు ప్రేక్షకులు ఎందుకు వదిలేసారు ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి? 20 years అయింది అనుకుంటా దేవి వచ్చి. అవును. తర్వాత ఎందుకు మొన్న రీసెంట్గా చేయటం మళ్ళీ పెళ్లి తర్వాత ఇన్ని సంవత్సరాలు? అది పెళ్ళిని మొదలు పెట్టాను, సో తర్వాత మళ్ళీ పెళ్ళిలో తిరిగి మళ్ళీ వచ్చాను అని చెప్పొచ్చు. సో ఇట్ వాజ్ నాట్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ, నేను బ్రేక్ తీసుకున్నది ఇండస్ట్రీ నుంచి టోటల్గా. సో ఆఫ్టర్ లాంగ్ హయాటస్ ఇట్ సో హ్యాపెండ్ దట్ అ కమ్ బ్యాక్ హ్యాపెండ్ త్రూ బిగ్ బాస్. అనుకోలా, సినిమాని అనుకోలా, జస్ట్ మామూలుగా పిల్లలు ఆశపడ్డారు, ఫ్యాన్స్. సో మీరు వెళ్ళి చెయ్యండి 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 అంటే 3 yearsగా అడుగుతూ ఉన్నారు. సో ఐ సెడ్ ఓకే, వై నాట్. Then that ended up bringing in films which నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలా. అండ్ so I took it up because opportunities అనేది it knocks on your door once, you're supposed to receive it అని మమ్మీ చెప్తారు ఎప్పుడు. సో I said okay fine, ఇదే కాలింగ్. అంటే సినిమాలు ఆగిపోయి దేవి 25 years అయిందండి. లాస్ట్ దేవి తర్వాత ఒక మలయాళం సినిమా చేశాను, హిట్లర్ బ్రదర్స్ అని, అది పెద్ద హిట్ అంతే. ఏంటి ఇంత బిజీగా ఉండి మంచి పేరు వచ్చిన తర్వాత ఒకసారిగా సినిమాలు ఆపేయటం ఎలా కుదురుతుంది అసలు? టెక్నికల్లో నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ అండి. నేను వాసు గారితో 10 cinemas వచ్చి ఏడీగా పనిచేశాను, పి వాసు గారి దగ్గర. సో ఐ వాజ్ మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ అండ్ బిహైండ్ ద సీన్స్, స్క్రిప్ట్ రైటింగ్. సో నా కాలింగ్ అప్పుడు. నాకేమో యాక్టర్స్ని చూస్తే పప్పెట్ లాగా కనిపిస్తుంది, వీ హ్యావ్ టు డూ వాట్ ఎవర్ దే సే. అండ్ ఇప్పుడు క్యారవాన్స్ ఉన్నాయి, ద ఫెసిలిటీస్ అండ్ కంఫర్ట్ జోన్ ఇస్ డిఫరెంట్. దోస్ డేస్ వీ హ్యాడ్ నథింగ్, మాకేం లేదు. అండ్ నేను ఆ ఏజ్లో కంఫర్ట్గా పుట్టి పెరిగాం కదా. తలకోన ఫారెస్ట్లో వీ జస్ట్ హ్యావ్ టు గో చేంజ్ ద డ్రెస్, నో ప్లేస్ కార్, ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్. దెన్ వాష్రూమ్ లేదు, జస్ట్ ఇన్ ద ఓపెన్, నోబడి విల్ కమ్. Like, what do you mean nobody will come? I used to walk for hours or control myself not to go. I suffered a lot and I kind of no, I will be AD. That at least no costume, no dress change, I can be myself. Atla I got into technical. Then after marriage, once I decided to industry నుంచి బయట రావాలని అనుకున్నప్పుడు I went behind. So production, ఛానల్లో పనిచేశాను, ప్రోగ్రామింగ్లో ఉన్నాను. తర్వాత ప్రైమ్ ఫోకస్ మార్కెటింగ్ బ్రాండింగ్ హెడ్గా ఉన్నాను, సీజీ డిఐ అంతా సౌత్ ఇండియా హెడ్గా ఉన్నాను. లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ బిహైండ్, బట్ రిలేటెడ్ టు సినిమా, కెమెరా ముందు కాదు, అంతే. సూపర్. అర్జున్ దాస్ గారు సార్, ఏంటి హాలీవుడ్లో 2007లో ఒక సినిమా వచ్చింది, బ్లడ్ అండ్ చాక్లెట్. అదేనా ఆ సినిమానా లేకపోతే? No, there is a movie called Blood and Chocolate. Yes, there is. But this is different, sir. This is it's about a food delivery boy. What society does to him. He has a love interest, and he has a villain. Many villains. Many villains. She being the leader. So. ఇప్పుడు లేడీ విలన్ ఉన్నారు, ఎలా ఉంటుంది సార్? Good, actually, a good change. Idula, I am a soft character, and she is the one who is tough. I think. Beating me. Basically concept ఏంటంటే it is about employer and employee relationships, and also it is about how public look at these employees, like delivery boys, especially ఈ ట్రెండ్ లో. ఆఫ్టర్ లాక్డౌన్ I think everybody is ordering everything online కదా. ఏం లేదు, నేను ఒక వెజిటబుల్ ఏదో ఒకటి కుకింగ్ చేస్తూ ఉంటే మా డాటర్ కుకింగ్ చేసేది, ఇప్పుడంతా పెరిగిపోయింది. సో షిల్ బీ కుకింగ్ అండ్ అమ్మ దిస్ ఇస్ నాట్ దేర్ అంటే వెయిట్ ఐ విల్ ఇన్స్టామార్ట్ అంటే నేను వేసి ఇట్లా ఏదో లోపల ఇట్లా ఒక ఫ్యూ మినిట్స్ కూడా కాదు బెల్లు ఉంటాడు. అసలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాడు, ఎట్లా వస్తాడు నేను అడుగుతాను. అబ్బా నేను అపార్ట్మెంట్ కాంప్లెక్స్ మల్టీప్లే గేట్లో ఉందా షాపు అని అడిగాను. అసలు ఎలా, హౌ, దట్ టు ఇన్ చెన్నై, ద ట్రాఫిక్ ఇస్ సో బ్యాడ్, ఐ డోంట్ నో. సో రియలీ దే ఆర్ గాడ్ సేవింగ్ పీపుల్ అనమాట. బట్ ఆర్ దే ట్రీటెడ్ దట్ వెల్ అనేదే ఈ స్క్రిప్ట్. వసంత బాలన్ గారు ఈజ్ నోన్ ఫర్ హిజ్ షోయింగ్ హౌ ఇలా మామూలు వాళ్ళు లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ ఎంప్లాయిడ్ కేటగిరీ పీపుల్ లైక్ ఆల్ ఆఫ్ అస్, we look up to bosses. So our bosses and people now, bosses అనేది ఇప్పుడు డెలివరీ బాయ్స్కి మన అందరూ బాస్ అయిపోతున్నాం కదా. సో అలాంటి సబ్జెక్టు దాంట్లో ఒక మైండ్ ప్లే,
ఒక మంచి అబ్బాయిని ఎట్లా మేము మార్చాము, ఒక చాక్లెట్ ని తీసుకొని వచ్చి ఆ బ్లడ్ లో ముక్కాం అనేది స్క్రిప్ట్. ఏంటి సార్ నిజం మిమ్మల్ని చూస్తుంటే బయట సినిమాలు చూస్తున్నప్పుడు మ్యాక్స్ నెగిటివ్ రోల్స్ గుర్తొస్తాయి, దీంట్లో పాజిటివ్ ఉంటుందా? మీరు ఆ పాజిటివ్ చూస్తుంటే పాజిటివ్ కనిపించట్లేదు. ఇది పాజిటివ్, I would say it is positive, but there are shades, there are different shades to the character, but like I said, it is what happens to him because of a situation, that is what the story is, but don't worry, from going forward it will all be positive roles only. మ్యామ్ కమల్ సార్ చేశారు ఎర్ర గులాబీలు, తమిళ్లో ఏంటి ఆ సినిమా? ఇది సిగప్పు రోజాకల్. ఆ టైప్ ఏమైనా ఉంటుందా? ద థింగ్ ఈజ్ మీరు చెప్తున్నారు పాజిటివ్ నెగటివ్, నేను ఒకటి అడుగుతాను, వాట్ ఈస్ పాజిటివ్, వాట్ ఈస్ నెగటివ్ ఫర్ యూ? వాట్ ఈస్ పాజిటివ్ విల్ బీ నెగటివ్ ఫర్ మీ. ఇఫ్ యూ థింక్ ఇన్ అ సెల్ఫిష్ యాంగిల్, ద పర్సెప్షన్, ఇప్పుడు మీకు ఒకటి కావాలి, నాకు అది కావాలి, మీకు దొరికితే మీకు పాజిటివ్, మీకు దొరికితే నాకు నెగటివ్ కదా. అవును మరి సో దెర్ ఇస్ నో పాజిటివ్, దెర్ ఇస్ నో నెగటివ్ అన్నమాట. అయితే ఇవిడ మంచి విలన్ మీరు, మంచి విలన్ మీరు. అవును, నేను నా రైట్స్ కోసం ఐఎమ్ ఫైటింగ్ ఫర్ మై రైట్స్, షీ ఈస్ ఫైటింగ్ ఫర్ హర్ థింగ్ అండ్ హీ ఈస్ ఫైటింగ్ ఫర్ హిస్ జస్టిస్, for everyone's rights, ఫర్ ఎవ్రీవన్స్ రైట్స్. సో సెల్ఫిష్ అనేది అందరికి ఉంటాయి. సో ఇట్ ఇస్ సిచ్యువేషన్, ఆ సందర్భం చూడనలో చెప్తారు కదా, అదే ఇట్ చేంజెస్ అవర్ కలర్ అనమాట. సో ఇట్స్ వీఆర్ ఆల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, we're all entertainers, so we have to do everything anamata. So positive negative shades like he said. మ్యామ్ ఎలా ఉంటుంది ఈ క్యారెక్టర్, మీ సినిమాలో ఈ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉంటుంది మీది? So my character name is Subbulakshmi. She's a very innocent girl. So far I have done very fierce, very bold characters, so this will be totally contrast to whatever I have done so far. So I'm also looking forward how people are going to receive me as an innocent girl, because in real life I'm not innocent. Definitely. That was what I was going to say. She has acted extraordinary in this film as innocent and pavam, Which I'm not. She's actually a very ee roju ammai atla. She's a very fashionable, very outspoken, tabal చెప్పేస్తుంది, డ్రెస్సింగ్ అంతా వేరే లెవెల్ ఉంటుంది. ఆమె చేసిన క్యారెక్టర్ అంతా పెద్ద హిట్ తమిళ్లో, అన్ని బోల్డ్ రా విలేజ్ క్యారెక్టర్ అట్లా అంతా పెద్ద పేరు తెచ్చుకుంది. ఆమెకి దీంట్లో అస్సలు అండర్ ప్లే అనమాట, ఓన్లీ రియాక్షన్స్, పెద్దగా మాట్లాడదు, అది చాలా కష్టం కదా. సో రియాక్షన్స్ చాలా బాగా ఇచ్చింది, అసలు భయపడుతూ ఫోన్ అంతా అది ఎట్లా షేక్ అవుతుందో తెలీదు, అంత బాగా షేక్ అయింది. ఎలా అనిపిస్తుంది వసంత్ బాలన్ సార్తో చేయటం? పెద్ద డైరెక్టర్, నేషనల్ అవార్డు విన్నరు. Yeah, so it is dream come true for every actor to work with Vasantha Balan sir. His film Shopping Mall was a very big hit here. So working with a national award winning director, I am very blessed to be a part of his film, and I think all his female characters will be very challenging. So I think even Subbulakshmi has that essence to her. So డాన్స్ నెంబర్స్ ఏమైనా ఉంటాయి దీంట్లో? ఓన్లీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్స్? Not in this film, but I love dancing in general. చాలా బాగా చేస్తుంది, రీల్స్ అంతా ఇన్స్టాగ్రామ్ లో వెళ్ళేది. ఈ అమ్మాయి ఫస్ట్ నేను వెళ్ళి ఒక 2-3 days యాక్ట్ చేశాను. నేనేదో పాప అమ్మాయి అడిగాను ఎక్కడి నుంచి అంటే దిండుకల్ అనింది. నేను ఓకే పల్లెటూరు అమ్మాయి, పాప సినిమా తెలియదు. అప్పుడు ఇంకా ఫస్ట్ సినిమా రిలీజ్ కాల, మేము యాక్ట్ చేసినప్పుడు తను ఫస్ట్ సినిమా ఇంకా రిలీజ్ కాల, స్క్రీన్ లో చూడలా. 2-3 days పాపంగా ఉంది, మేకప్ లేదు, ఒక పాత సల్వార్ కమీస్ వేసుకుంది. నేను కూడా పాపం అట్లా అనుకో. 3rd day, 4th day ఒక అమ్మాయి క్యారవాన్ నుంచి ఒక ఫిగర్ దిగింది, ఫిగర్ అట్లా అది ఫ్యాన్ ఇది వస్తుంది ఇట్లా, అది ఎన్న పడవదు షారూక్ ఖాన్ దా, అది సుష్మితా సెన్ వైలిన్ ఉన్నా అప్పుడు వచ్చి ఒక ఫిగర్ వచ్చి ఎవర్రా బాబో ఇది అని చూస్తే అక్క నేనే అంటుంది. నువ్వా నన్నే ఇంత బాగా నువ్వు ఏమార్చావంటే యువర్ గుడ్ యాక్టర్. బేసిక్గా ఫ్యాషన్ డిజైనర్ కదా. అవునా? So yeah, I studied fashion, but I did not finish. Yeah, I studied in NIFT. Okay, yeah. But yeah, I really like dressing up. So probably that is why this all అది వచ్చి మనం అది రావాలి, చదివితే రాదు, స్టైల్ అనేది పుట్టినప్పుడు రావాలి మనకందరికి. సార్ ఏంటి సార్ 2012 పెరుమారన్ హీరోగా మారారు సార్, అక్కడి నుంచి ఏంటి రాలేదు, సినిమా రాలేదా? తర్వాత
2012 నుంచి చాలా బ్రేక్ ఉంది, 15 వరకు నాకు తెలిసి షార్ట్ ఫిల్మ్ ఒకటి చేశారు మధ్యలో. Break, illa. It was, there were no opportunities. ఆపర్చునిటీస్ రాలేదా There were no మీకు? No, I'm serious. There were no opportunities. I was not able to, meet many people, or like I said, there was nothing coming my way for a very long time. So then I started doing short films. But even then there were no opportunities. And then I needed to keep the ball rolling, so I became an RJ for some time. And I worked as an RJ for a year and a half, one and a half years. And after that, but I was simultaneously shooting for a movie called Andagaram, but it took a very long time for the release. Because if you saw, everyone are newcomers in there, except Vinod, who was experienced. Everyone else is newcomers. And finally, that's when my mentor, my guru, Lokesh Kanakraj, called, and Kaidi happened. సార్ ఒక్కటి, లోకేష్ కనకరాజు మీ లైఫ్లోకి రాకపోతే ఎలా ఉండేది సార్? Sorry, I didn't understand. Without him, Loki Garu didn't come, what would have been your life? I know, maybe I will not be here today. I would not have been giving this interview, because I think today, if people know me and if I'm getting opportunities today, I've been saying this in every interview, whether it is Kaidi, whether it is Master, if it is Vikram, I think it is only because of him, and I never fail to mention his name wherever I go, and I'm very proud to say I am where I am today because of him, because he's become like a brother to me, and he's a family, so I'm happy that my family is there with me, and I'm here. But yeah, to answer your question, I don't think I would be here today if not for it. సరే, హీరోగా చేశారు, పాజిటివ్ రోల్ చేశారు, హీరో తర్వాత నెగిటివ్ చేశారు, మళ్ళీ హీరోగా చేస్తున్నారు. ఏంటి ఇట్లా సైమల్టేనియస్ హీరో అండ్ విలన్? ఒకసారి కరెక్ట్ చేయనా? సారీ, ఐ హావ్ టు టెల్ దిస్. ఇప్పుడు నౌ ఇన్ సినిమా ఇండస్ట్రీ ఆల్ ఓవర్ ఇట్ హెస్ బికమ్ లైక్ హాలీవుడ్. దెర్ ఇస్ నో హీరో హీరోయిన్, ఇట్ ఈస్ మెయిన్ లీడ్, రైట్? ఆ స్క్రిప్ట్కి ఎవరు హీరో, రైట్? అది హీరోయిన్ ఉండొచ్చు, ఫీమేల్ ఉండొచ్చు, మేల్ ఉండొచ్చు. సో ద స్టోరీ రివాల్వ్స్ అరౌండ్ దట్ క్యారెక్టర్. తమిళ్లో சொல்லணும்னா కథాపాత్రం, அந்த కథைக்கு నాయகన్ యార్ అని చెప్తాం మేము. సో ఈ స్టోరీకి మెయిన్ లీడ్. సో టుమారో దేర్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ స్టోరీ, హీ విల్ డూ యాజ్ మెయిన్ లీడ్. Depends on the story, but he will be the main lead of the story. There is no negative, there is no positive. Like Vijay Sethupathi garu, what is he doing? He is doing everything. So today's trend has changed. So there is no more hero dancing with heroines around the tree, and there is no more heroine. She is playing a character which is a main lead. తనకి రేపు ఒక సినిమా వస్తుంది, దాంట్లో షీ విల్ బి ద మెయిన్ లీడ్, అండ్ అరౌండ్ హర్ ద స్టోరీ విల్ కమ్. మరియమ్మ. I think it released as Sarepattu here. Did it? In Telugu. ఓకే, సో అలా అయిపోయింది కదా. సో హీరో, బట్ హీరో విల్లన్ కాదు, మెయిన్ లీడ్. కాదు, మీరు చెప్పింది కరెక్టే. చూడాలి కదా, పోస్టర్ మీద పలానా క్యారెక్టర్ పోస్టర్ మీద వేస్తే వాళ్ళని బట్టి సినిమా థియేటర్కి రావాలి కదా. హీరో హీరోయిన్ బట్టే ఈరోజు సినిమా టికెట్లు కొనాలన్నా, థియేటర్కి రావాలన్నా, ఆడియన్స్ చూడాలన్నా. అటువంటిది నేను మెయిన్ లీడు లేకపోతే చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్లు చేస్తానంటే ఆ పోస్టర్ కాదు. వాట్ ఐ సెడ్ చెప్పింది కరెక్టే, నేను ఒప్పుకుంటాను. వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇస్ యూ కెన్ డూ ఎవ్రీథింగ్. No, sir, but to answer your question, I'm not doing negative for now. బట్ ఈస్ నాట్. I'm not doing negative roles for now. Means I've done it. Of course, if Lokesh sir calls, I will definitely be there the very next day if he calls me for any of his movies. But as of now, whatever movies are in the pipeline, in Tamil, in Telugu, in Hindi, I am playing the lead. Of course, not in OG, but in other Telugu movies, I am playing the lead. సార్, సార్ లోకేష్ గారు ఎక్కడ కనెక్ట్ అయ్యారు? ఆయన మిమ్మల్ని ఎక్కడ చూసి పిక్ చేశారు? Where it was a random audition. So I had given my voice for a movie called Dhruva Nachitram, which is Gautam sir's movie. విక్రమ్ సార్. Vikram sir is the lead, and they wanted a voice for a particular role called Dark Man. So I had met Gautam sir some time back, and I was dubbing for Andagaram in the same studio where Gautam sir normally dubs in Chennai. And I got a call one day saying, "Come. There is a voice that we need." So that time I was doing voiceovers, because so you do voiceovers, you get money. So I also wanted the money. So I went, and they said it is for Gautam sir. I said, okay, great. And obviously I didn't want any money. I said it's Gautam sir's movie, so I will definitely do it. And then they played the teaser, and I said, wow, this is a fantastic looking teaser. So he said, I want you to say this dialogue, and I said, okay. I just said it very casually.
and then we discussed about how how to modulate the voice and all that, and I left. And then again there was one more teaser that he released for Vikram sir's birthday, and he said, give me the voice for this as well. I said, okay sir. But unfortunately there was no opportunity to act in the movie because I think they'd already finished part of the shooting with that character, and that's all. I only gave the voice. But when the teaser came out, everyone was like, whose voice? But I didn't want to tell too many people because I felt it's not nice to reveal. Let them keep guessing. I don't know who was playing that role. I had no idea. So I said, let it be a secret. Finally, when Kaidi released, that teaser, I don't know how they found out, but people said this is the same voice. Darkman and him are the same guy. So then I met Gautam sir because he'd called me to congratulate me for Kaidi, and I asked him, I said, sir, if you don't mind, can I please tell the audience that it is me? He said, why have you not told them so far? Please go ahead and tell them. And I said, thank you sir. Okay. So then I finally announced that it was me who only gave the voice. So yes, Gautam sir used my voice. Lokesh sir had heard the voice in the teaser, and he said, I want the man behind this voice. That is why I went and met him. I thought he will use only my voice, but he said audition. He gave me one scene in Kaidi, and on his phone he shot the scene. He said audition for me and do the scene. That scene unfortunately didn't come in the movie. It was, but he auditioned. That video is still there in his phone actually. He took the audition on his mobile and he said, confirmed. But I was scared. I initially said no. I didn't want to do it because I was like Karthi sir's movie, Dream Warrior, Lokesh sir. It's a big movie. And when he explained the story to me, he said, you're heading 100 people. I said, sir, I don't think I can I can head 100 people. It's, so let me get back to you in 1 week. And then in the evening, his AD, Logi, called and he said, Anna, what have you decided? Have you confirmed? I said, I will come and meet Lokesh sir and I will tell him. Logi, don't inform him, but I think I will not do it because I don't have the confidence that I can pull this off. I went the next day to meet him and he said, come, let's go to the terrace. I said, okay. He said, you will have coffee? I said, yeah, sure, sir. He said, so what have you decided? I don't know what happened. I said, okay, let's do it. And that's how Kaidi happened. But I'm glad I said, because he had the confidence that I will. And I'm pretty sure, sir, neither did Lokesh sir know that the audience would accept Anbu or Amar Bhai, like how he was named here. We had no idea. But I'm grateful that he thought of me for that role. And that is why I am here with you today. సార్ ఎలా అనిపిస్తుంది కార్తీ సూర్య ఇద్దరితో చేశారు Karthi Surya? You've acted with Yes, both of them. yes. So what is your experience? No, they both are very, very, very hardworking, very sincere, very disciplined. There is so much to learn from both of them, sir. Like I've, grown up watching Surya sir's movies, and to share the screen with, unfortunately I didn't have scenes with Karthi sir, but of course we were on the same set, but with Surya sir to stand in front of him and to actually do that scene was truly a dream come true because I've seen his movies growing up, and then to stand opposite him and say your lines, it looks nice on screen, only I know inside how I was like dhak 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 dhak, you're talking to Surya sir, and even my father also is a huge admirer of Surya sir's work. So just to work with them, it's a true blessing, sir. Again, all this was possible only because of Lokesh sir again, whether it was Kamal sir, whether it was Vijay sir. ఎట్లా ఉంటుంది సార్ విజయ్ సార్తో బాండింగ్? మీరు ఒకసారి ఫోటో ఏదో చెప్పారు తమిళ్లో, అర్థం లేదు పూర్తిగా. సైమా ఫంక్షన్లో ఏదో చెప్పినట్టున్నారు. The photo with Vijay sir? విజయ్ సార్. Yeah, that was taken on set, sir. That they clicked it on set. I didn't know. But the bonding with him also, he's, we know him as Talapati Vijay, but he's such a simple, down-to-earth human being. He doesn't come across as a star, but he has this aura when he walks into set. But otherwise, he's a very quiet person. He'll sit somewhere, you can go talk to him. He's very accessible, and he's so sweet that if you message him, he will respond to you immediately. It's not like he will not respond. And I'm sure there are so many people messaging him. Even if it's a birthday wish, he will respond immediately. There's so much to learn from Vijay sir, and I'm really hoping I get to work with him again. All of them actually. కమల్ సార్తో ఎలా ఉంటుంది? Sir, I'm a Kamal sir hardcore fan, sir. So he is one of the reasons why I wanted to become an actor. And again, thanks to Lokesh sir, I was fortunate enough to, a small ఫ్యాన్ బాయ్ మూమెంట్ ఏమైనా ఉందా ఆ లొకేషన్లో? fanboy moment happened for Andagaram actually, because Atlee sir had taken us to show the trailer of Andagaram to Kamal sir.
And before he could say anything about the trailer, I fell at his feet only. I said, sir, please, because he doesn't like people, touching his feet. But I said, I don't care. I said, sir, I know you don't like this, but please give me your blessings. So that was for me a fanboy moment. And then when they were shooting an action sequence in Vikram, Lokesh sir called me one day and he said, Machi, you're not going to get this opportunity again. Kamal sir is shooting, you can see him on the monitor. So if you want to experience that, you come on set. That's up to you. 5 minutes, the location very close to my house. So I think in 5 or 10 minutes, because I had to dress up also, I said, I'm coming, and I reached on set and that's it. So he said, look at the monitor, but after the shot, Kamal sir, had come to stand in front of the monitor and look at the shot. And I was not looking at the monitor, and I was looking at Kamal sir like this, and he was, I was looking at him, and Lokesh was like, Vanitha Vangada. After that I said, sir, I'm leaving. I don't want to come back on shoot because it's too much for me to handle. But then I met him for the climax shot. I of course met Kamal sir again, and also we got the 100 days, souvenir from Kamal sir again. So yeah, very surreal experience. We're very blessed to be working with such big stars like Karthi sir, Surya sir, Kamal sir, Vijay sir, Vijay Sethupathi sir, all of them. It's and 2 stars are here also. Very fortunate Senior to work artist. with senior artist. Senior artist. Yeah, both are seniors actually. She's also senior artist. No, I'm not. అర్జున్ సార్, పవన్ కళ్యాణ్ గారు కలిసారా లొకేషన్లో? మీదే అయింది కాంబినేషన్లో సీన్స్ జరిగాయా? Sir, I can't reveal that, but I met Pawan Kalyan Garu. I met the first day I went on set. Pawan Kalyan Garu, again, he's someone who has this aura about him, because when he walks to set, I don't know, there is something, everyone is like, okay, Pawan Kalyan Garu has arrived. So they'd call me, Sujit Garu had called me saying, come on set, we would like to meet you. And I didn't know Pawan Kalyan Garu was shooting that day. And then finally when I entered, I saw him walking for his shot. And I was like, wow. And I went straight and I said, hello sir. And he said, hello. And I moved back because I said, it's time for him to shoot. So I met Harish Uttaman sir, who's my brother from Kaidi. So I was talking to him. And they wanted to do a look test. So I went to the caravan. And suddenly this AD comes running saying, Pawan Kalyan Garu is called for you. And I was like, what? He's called for me? What did I say? I only said hello, Pawan. I didn't say anything else. They were like, no, he's called for you. But by the time I went, I think Pawan Kalyan Garu had gone back to the caravan. So I said, I'll wait here, let him come. I will find out what it is. So he came for a shot again, and I was standing behind, and he looked at me and he said, so I was looking back. I said, he's not calling me for sure. I said, whom is he calling? And then he said, come here. And then I went to him and I was like, wow. And then he said a few things, which I obviously will not like to share because very personal, but he said a few things and I was just amazed about the fact that he knew of me. Like, I had no idea that he even knew of me. Like, it was a huge deal because we've again seen his movies, and for such a big star to know about you, it means a lot. So I spoke to him, I said, thank you very much, sir, and I was off. Then I immediately called my mom and I said, do you know Pawan Kalyan Garu knows me? And then he knows my name, so she was also very happy. But a very surreal moment, sir, to actually work with Pawan Kalyan Garu. Because I remember I was dubbing for a Telugu movie here, very close to Pawan Kalyan Garu's house. And I saw his, his fans, his hardcore fans outside his house. And then to actually meet Pawan Kalyan Garu on set, and I remember once I left that set that they had not announced, OG had not announced, DVV had not announced that I'm part of the movie. But from the set to the hotel, wherever we stopped, and in the hotel that I was staying, everyone that day, the only thing, and I was flying back to Chennai the next day, Hyderabad airport, the hotel, and on the road, OG lo unnara, because some photo came out. And I was like, wow. And they were like, Pawan Kalyan Garu, did you meet Pawan Kalyan Garu? I was like, I can't say anything, unfortunately, because I was like, but then by then the photo had come out and then they announced. But even today, when you meet people, they are so, we went for a promotional event in the morning. They only want to know about OG, and I think that is the love they have for Pawan Kalyan Garu. So I'm very fortunate and blessed that I got to work. Because I'd said that in an interview. Someone had asked me about Pawan Kalyan Garu, and I said, I hope I get to work with him. I didn't know it will happen so soon. So I'm very happy, very, very happy to be part of this movie. సూపర్ సార్. మీ వాయిస్కి మంచి ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు
తమిళ్లోనూ తెలుగులోనూ మొత్తం Telugu. I'm happy. చాలా మంది అన్నారు. Thank you, sir. Thank you. అటువంటి మీకు బేసిక్గా ఎవరికి వాయిస్ బాగా ఇష్టం? I like Amitabh Bachchan sir's voice a lot. He's got a very nice voice. Arjun Swami sir has a very nice voice. There's so many actors. I don't know. Who else is there? I'm not able to remember. Someone from there? Huh? Prabhas Garu has a very nice voice. Prabhas Garu has a very nice voice. All of them, but you know, everyone's, I think, voice is very unique in their own way. But for me, personal favorite, even the way Kamal sir speaks actually is you know, he really plays around with his voice a lot. But Amitabh Bachchan garu for me. దీనికి డబ్బు బుట్టబొమ్మకి మీరే చెప్పారు కదా డబ్బింగ్? OG also will be me only, sir. Any Telugu movie, it will be only me. Very dedicated actor. No, sir. The thing is, I like you said, I've been very fortunate to receive a lot of love from people here, and I don't know why. I don't even know if I'm deserving of it, but I want to try and dub in my own voice because that's the least I can do for them. సార్ ఓజీ రిలీజ్ అయిన తర్వాత చూడండి సార్. Thank you. No, but that I definitely will. By the time the audio launch comes, I'm hoping I will speak in Telugu. I will do that. ఎలా మేనేజ్ చేస్తారు? లేడీ ఫ్యాన్స్ ఫోన్లు చేస్తూ ఉంటారు, మెసేజ్లు చేస్తుంటారు, మీ వాయిస్ వినాలని టెక్స్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఎలా Lady fans? I understand only lady fans. He doesn't have a phone that nobody can reach, then he will not have a WhatsApp message like that. You keep yourself protected, right? WhatsApp is there, sir, but social media Is not very. He's one పావం అండి, నిజంగా చెప్తున్నాను. నేను కూడా I also like her only. I thought, oh, Arjun Das. I mean, I know నెగటివ్గా స్క్రీన్లో కనిపించే ఎవరైనా పర్సనల్గా చాలా మంచి వాళ్ళుగా ఉంటారు. నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్ లైక్ వెరీ లాంగ్, లైక్ ఐ విన్ ఫ్రమ్ మై మమ్మీ డాడీ టైమ్స్, అందరినీ తెలుసు కదా. సో ఈ విల్లన్ క్యారెక్టర్ చేసేవాళ్ళు దే ఆర్ ఆల్వేస్ వెరీ సాఫ్ట్, వెరీ కైండ్, వెరీ వెరీ జెంటల్. దే విల్ బీ లైక్ దట్, అందరూ ఒప్పుకుంటారు. So I did doubt. That doubt was correct. Correct. It became so annoying. I remember telling him in the climax because it was so heavy, so much of action, and sometimes you fall, sometimes you know, by mistake edana tagultundi. You cannot help it. We are all doing something together. We are trying to put together, you know, something. The director is the person who is the visionary. He says okay or not okay, and ఇది బెటర్గా చేయాలి అట్లా. ఆల్ ద బెస్ట్ మ్యామ్, ఆల్ ద బెస్ట్ సార్. 21st మీ సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది, మంచి హిట్ కావాలి. అలాగే మేడం తొందరలో అన్ని తెలుగు సినిమాలు చేస్తూ ఉండాలి. మీకోసం ఖాళీ అయితే ఉంది, మీలాంటి క్యారెక్టర్ మాట్లాడుతున్నారు, కొన్ని మంచి ఆఫర్స్ వస్తున్నాయి. ఐఎమ్ వెరీ వెరీ బ్లెస్డ్ అగైన్. మళ్ళీ పెళ్ళి వచ్చి థియేటర్స్లో వచ్చి ఓటీటీలో వచ్చి బిగ్గెస్ట్ హిట్ అయింది, రికార్డ్ బ్రేకింగ్ హిట్ అయింది. సో అందరూ చూస్తున్నారు. And my character, I think, got very good critical acclaim through reviews and all that, and some very good offers are coming. Definitely, I want to do more films in Telugu and come back and give interviews like this so that we can talk and argue about cinema today. Main lead enti, hero enti, మాట్లాడదాం. సార్ ఫైనల్గా బ్లడ్ అండ్ చాక్లెట్ ఎందుకు చూడాలి ఆడియన్స్ అంటే ఏం చెప్తారు? Vasanth Balan sir direction. Vanitha ma'am performance, Dushara performance, Arjun's performance, and GD Prakash's music, and if they have little bit of love left, which I always say, for me also. My daughter, she studies in Hyderabad. Okay, so she's very much away from films in the 9th standard, so she's very very dedicated into her studies. But now, so she knows a little who I am doing with, and she watches my trailer otherwise. Okay, listen, I tell this. So I were all that they were in the promotion in Chennai. So she has not seen his film. Okay. So Tanu, nenu pampinchanu. Who is that guy? He's hot. No. See, ananu. He was already blushing. I said, he is the hero. Then today I showed her she was actually looking forward to meet him. She's here to meet you today. Oh, she is. Oh, nice. And I showed the trailer. Oh my God, what a voice. See, that is where Telugu అమ్మాయిలంతా పిచ్చెక్కి తిరిగిపోతున్నారు. Watch Blood and Chocolate 21st July in theaters near you. Arjun is here to steal your heart. సార్ ఏంటి అమ్మాయిలంతా తిరుగుతారని చెప్తున్నారు? There's సంబంధం లేదు with what she said. No, but please watch the movie in theaters on the 21st of July, and I hope you like the movie and all our performances, and I hope you can give me feedback about my dubbing as well.
I'm hoping that I can keep continuing to do Telugu movies and keep entertaining you. Yes, and for sure we are going to talk in Telugu next time. I'm going to learn the language and come back. నేను తెలుగులో మాట్లాడతాను చెప్పు నేను తెలుగులో మాట్లాడతాను నేను తెలుగులో మాట్లాడతాను. నెక్స్ట్ సినిమా డైరెక్ట్ తెలుగులో చేస్తాను. ఇది வந்து స్టేట్మెంట్ పొలిటికల్ స్టేట్మెంట్ సో క్యూట్ ఇట్ వాస్ Thank you, sir. Thank you.